పనిచేస్తుంది. ఇది రెడ్ కాకుండా కలర్ మారుతుంది సార్. ఒక నిమిషం సార్, ఒక నిమిషం మీరు పైకి ఎత్తండి. రావట్లేదు సార్. అవన్నీ కలర్ ఉంటే అవన్నీ లేదు సార్. ఒక నిమిషం సార్, ఇది రెస్పాన్స్ అవ్వట్లేదు. ఇది ప్రీవియస్ అది. ఏ కలర్ మార్చాలి సార్? ఇది ఏదన్నా బ్లూ కానీ గ్రీన్ కానీ ఒకటి సార్. గ్రీన్ రైట్ సార్. ఓకే సార్. జస్ట్ గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. నిన్న కొద్దిగా అర్జెంట్ పని ఉండడం వల్ల నిన్న క్లాస్ కంటిన్యూ చేయలేకపోయినాము. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ the natural realms of the earth, part 4. I think today the second lesson was completed. In the previous classes we have discussed about realms, especially the first realm, lithosphere, how it is formed, how it changes on the earth surface. Everything is discussed in the previous classes. Especially we have discussed in the 17th, I think 18th. We have discussed 18th August. What are the process of lands are formed in which process? What are they? How it is formed, how it is work. For example, the earth crust formed by two process. The earth's crust formed in two process. One is internal process and second one is external process. The earth crust formed and changed through the internal and external process. Internal process also two types: slow movement and sudden movement. External process, the earth's surface or crust shaped by the external process. Most of the earth's crust shaped by the external process. బాహ్య ప్రభావం వల్ల, బాహ్య ప్రక్రియల వల్ల ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్లో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి. ఆ ఎక్స్టర్నల్ ప్రాసెస్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వర్క్ ఆఫ్ వాటర్. వాటర్ ఏ విధంగా దానిపైన ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ వర్క్ ఆఫ్ గ్లేసియర్. ఇక్కడ ఒకసారి ఫస్ట్ పిక్చర్ చూడండి. వర్క్ ఆఫ్ గ్లేసియర్. In the previous class, we have discussed about the work of water. Now we are discussing about the work of glacier. In the high cold regions like Himalayas, flow snow. It's accumulation of snow. Accumulate అంటే కుప్పలుగా చేరడం, లేదా ఒక చోట అంత ఒకే చోట చేరడం. accumulation of ice is called accumulation of snow changed into ice. These ice slowly moving down. The ice
The accumulation of ice slowly moving down is called a glacier. Glacier means river of ice. And glacier means river of ice. ఇక్కడ చూడండి, these glaciers began at high elevated areas like Himalayas and Alps, etc., etc. These snow accumulate and move slowly to the downward. ఇక్కడ చూడండి, పైనుంచి కిందికి డౌన్కు పడుతుంది. స్లోలీ మూవింగ్ డౌన్. దిస్ ఐస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఐస్ మూవింగ్ slowly is known as glacier. The glaciers the glaciers reaches to the warm areas, it melts and become water. The glaciers reaches to the warm areas, it melts and become water. ఈ ఐస్ మొత్తం కొద్దిగా వార్మ్ ఏరియాకి టెంపరేచర్ తగిలేసరికి ఈ గ్లేసియర్స్ ఐస్ మొత్తము వాటర్గా మారుతుంది. వెన్ ద ఐస్ reaches to the warm areas, it's become water and starts the stream. Start the stream or river. What is difference between stream and river? Sometimes a small stream also, we called a stream also a river. Generally, a small stream called a small water body which flow on the earth's surface is called a stream, but a river formed with the several streams. అంటే సెలయేర్లు అంటాం తెలుగులో. అయితే స్ట్రీమ్ని సెలయేర్లు అంటే, ఇంకా కొన్ని పల్లె భాషల్లో వంకలు వాగులు అని కూడా అంటాం. నంబర్ ఆఫ్ streams merger at a place formed a large river. Sometimes a stream is also known as a river. The slow down of the ice to the downwards, it is called glacier. When the glaciers reaches to the warm areas, it melts and become water. This water, when ice becomes water, it starts the rivers. These rivers are the perennial rivers. Mostly the rivers which is origin from the glaciers, that rivers are the perennial rivers. For example, Ganga river, river Ganga. River Ganga formed by the Gangotri glacier. Gangotri glacier. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి మొన్న, accumulation of ice is called accumulation of snow is formed as ice. These ice slowly moving down is called a glacier. When the glaciers reach to the warm areas, it is melt and melt become water. Then the river starts at river or stream starts at the warm areas. Example, the Ganga river Ganga formed from the Gangotri glacier. These glaciers, when the glaciers reach to the warm areas, it melts and become water. It does not have force. అది ఎప్పుడైతే ఐస్ వాటర్గా మారుతుందో, ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఫోర్స్, దానికి శక్తి ఉండదు. అట్ ద టైమ్ ఇట్స్ leaves the large rocks leaves behind. Large rocks leaves behind. These large rocks leaves behind, it formed as the rugged boulders. Rugged boulders. Boulders అంటే బండరాళ్ళు, గరకగా కఠినమైనటువంటి లేదా గరుకుగా ఉండే బండరాయి అని అర్థం. When the glaciers melts and become water, it does not have force. It leaves the large rocks behind. It formed the rugged boulders and the small particles left in the bed of the glacier. Bed అంటే అడుగు భాగం. Small particles.
small particles left in the bed of glaciers. It formed the moraines. Glaciers moving slowly is known as, the ice moving slowly is known as glaciers. When the glaciers reaches to the warm areas, it melts and it become water. When the glacier become water, it does not have the force. As a result, it leaves the rugged boulders and small particles left on the bed of glaciers. These small particles left on the bed of glaciers is known as moraines. Why should the glaciers move? Glaciers ఎందుకు మూవ్ అవుతాయంటే బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల ఐస్ అనేది మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, వర్క్ ఆఫ్ వేవ్స్. వేవ్స్ మీన్స్ అలలు. Waves also formed the new kind of landforms at the seashore area. Waves కూడా మనకు ఒక కొత్త భూస్వరూపాలను ఏర్పాటు చేస్తాయి సముద్ర తీర ప్రాంతంలో. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫస్ట్ వన్, ఇది సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ పిక్చర్. ఫస్ట్ వన్, waves also formed the new kind of lands at the seashore. seashore అంటే సముద్ర తీరము. సముద్ర తీరంలో వేవ్స్ అలలు కూడా కొత్త భూస్వరూపాలను ఏర్పాటు చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వేవ్స్ ఫ్లో విత్ ఫోర్స్. వేవ్స్ ఫ్లో విత్ ద ఫోర్స్. ఇట్స్ waves flow with a heavy force and its work on the rocks. Waves flow with a heavy force and it work on the hard rocks and form the caves. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కేవ్. కేవ్ మీన్స్ ఏ narrow land under the hard rocks. రాతి కింది ఉన్నటువంటి ఒక సన్నటి భూస్వరూపం. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ వర్క్. దీస్ వేవ్స్ కంటిన్యూస్లీ వర్క్ ఆన్ హార్డ్ రాక్స్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద సీ ఆర్చెస్. ఈ వేవ్స్ అనేది ఫస్ట్ కొద్దిగా స్టార్ట్ అవుతానే ఈ విధంగా కేవ్స్ ఫార్మ్డ్ ద కేవ్స్. ఇఫ్ ద waves were continuously work, the sea arches were formed. Sea arches అంటే సముద్ర తోరణాలు. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్చ్ లాగే ఉంది కదా. sea arches formed by the oceans and some new kind of lands also formed by the waves. For example, stiff. This is called a stiff. Stiff means a rocky land rising above the sea level. A rocky land rising above the sea water. A rocky land రైజింగ్ అబోవ్ ద సీ వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ స్టిఫ్. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇది అబోవ్ సీ లెవెలే ఉంది కదా, రాకీ ల్యాండ్. దెన్ అదర్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ బై ద వేవ్స్ దట్ ఆర్ కాల్డ్, నంబర్ వన్, కేప్. కేవ్ కాదమ్మా, ఇక్కడ కేప్. కేప్స్ ఆర్ హై ల్యాండ్స్ with narrow mouth. The highlands with narrow mouth which is rising at the seashore is called a cape. Example, Cape of Good Hope, Cape Cameron
మెయిన్ కన్యాకుమారి అంటాం చూడండి, మనం 10th లో వస్తుంది మీకు. నెక్స్ట్ బే, a large water body surrounded by the land. Large water body surrounded by the land is called bay. Example, Hudson Bay and Bay of Bengal. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. వర్క్ ఆఫ్ వాటర్ ఆల్సో షేప్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, వర్క్ ఆఫ్ గ్లేసియర్స్ ఆల్సో షేపింగ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, అండ్ వర్క్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆల్సో షేపింగ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, ఐ మీన్ క్రస్ట్. వర్క్ ఆఫ్ వేవ్స్, ద waves, sea waves force heavily and its work on the rocks. The holes are form the holes or cracks in the under the rocks. It is called, it formed the new kind of land. It is called caves, CAVE. It is continuously flow the waves. It is formed the sea arches, like second thing. And a hard rocky land which rising above the sea water is called cliff. And capes, the high lands formed at the seashore, it has narrow mouth, is called cape. And bay, a large water body that surrounded by the land is known as bay. Hudson Bay, Bay of Bengal are the best example for the bay. As well as wind also work on the shaping of earth surface or earth's crust. అంటే గాలులు కూడా ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ చేంజ్ కావడానికి దోహదం చేస్తాయి. విండ్ ఆల్సో వర్క్ ఆన్ ద షేపింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఒకసారి పిక్చర్ చూడండి. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. wind also work on the earth surface, it is shaping the land. ఇక్కడ పిక్చర్ చూడండి. winds erode the lower section of the rocks more than the upper part. దీనికంటే మనకు సింపుల్గా చెప్తాము. winds erode the bottom of the rocks than the top of the rock. Winds erode the bottom of the rocks than the top of the rocks. అంటే రాతి పై భాగం కంటే కింది భాగంలో ఎక్కువ అది దాన్ని క్రమక్షయానికి గురి చేస్తుంది. Therefore such rocks have narrower bottom and wider at top. మనకి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ కంటే సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్తాం. The winds work on rocks and heavy work on the bottom of the rack than the top of the rack. ఈ టాప్ ఆఫ్ ద ర్యాక్ కంటే కూడా బాటమ్ ఆఫ్ ద ర్యాక్ పైన ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ బాటమ్ ఆఫ్ ద ర్యాక్ cracks and cut down the pieces. It is look like the mushroom. That's why it is known as the mushroom rocks. ఇది చూడడానికి పుట్టగొడుగులాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీనిని మష్రూమ్ రాక్ అంటారు. అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్డ్ బై ద విండ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సెల్బర్గ్. ఇక్కడ చూడండి. ఇన్సెల్బర్గ్ ఈజ్ ఆల్సో one of the type of land which is formed by the external process, especially by the winds. What is called Inselberg? The isolated residual hill rising abruptly from the ground are called Inselberg. మీకు ఇంకా సింపుల్గా నేర్చుకోవాలంటే the isolated hills rising from the ground is called Inselberg.
The isolated hills rising from the ground. The isolated hills rising from the ground is called Inselberg. ఐసోలేటెడ్ అంటే వేరుగా, ఒంటరిగా, దూరంగా ఉండేది. These mushroom rocks, Inselbergs also formed by the force of winds, and sand dunes also formed by the force of winds. Sand అంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఆల్రెడీ. Sand dunes also formed by the force of winds. మీకు sand అంటే ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. Due to weathering, a large accumulation of sand. Weathering అంటే మనం చెప్పినాము, blowing the winds, temperature, these are moisture, these all are including the weathering. Due to the weathering, large accumulation of sand blow by the winds, it is formed the dunes. These are called sand dunes. Sand dunes are formed by the winds, which are the large amount of sand accumulation and blown on the desert areas is called sand dunes. Nearly 1/5 of the land, 1/5 of the world's land, in the world, 1/5 of the world's land is has deserts, formed as the deserts. టోటల్ మొత్తం ప్రపంచ భూభాగంలో 5లో 1 భాగం, 1/5 వంతు డెజర్ట్గా ఉండడం జరుగుతుంది. These deserts are called hot deserts, generally rocky or sandy, deserts mostly. Total land in the world, 1/5 of the land is desert land in the world. For example, Sahara Desert, Thar Desert. The Sahara Desert is the world's largest hot desert in the world. It is situated in Africa. Sand dunes means large amount of sands blow and form the dunes is called sand dunes. It is common in the sand desert areas like Thar Desert. Due to the winds, accumulation of sand formed the dunes. It is called sand dunes. And various landforms of sand dunes in Sahara Desert. Next one, Loess Plains. Loess Plains also one kind of land formed by the winds, especially in the desert region. For example, soft fine soil soft and fine soil blown beyond the deserts and deposited there. It is called the Loess soil. The lands formed or plains formed by the Loess soil is called Loess plains. These soils are yellow in color. The soft and fine soil blown beyond the desert and deposited there. These soil
color in yellow in color. These soils formed the different kind of plains that is called lowest plains. Lowest plains are the fertile. Lowest plains are formed by the fertile sand soil in desert regions. Next, action of vegetation and human being. Action of vegetation and human beings action also affect on the earth surface. Vegetation వల్ల హ్యూమన్ బీయింగ్ యాక్టివిటీస్ వల్ల కూడా ఎర్త్ సర్ఫేస్లో మార్పులు వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్. ఫస్ట్ వెజిటేషన్ గురించి చెప్దాం. ప్లాంట్స్, ట్రీస్, grass, these are called vegetation. Plants, trees, grass prevent the erosion of the soft soil or fertile soil. Prevent the erosion of fertile soil. If the plants and trees and grass are heavily in any area, it prevents the erosion of the fertile soil. ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో వృక్షాలు గడ్డి దట్టంగా ఉంటే అక్కడ పైన ఉన్నటువంటి ఫెర్టైల్ సాయిల్ సారవంతమైన మట్టిని కొట్టుకొని పోకుండా అది కాపాడుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ helps to enter the water. It helps to enter the water into ground through the cracks. Plants, trees, grass, these are prevent the erosion of fertile soil as well as it helps to enter the water into ground through the cracks. అంటే భూమిలో వచ్చేటటువంటి క్రాక్స్ ద్వారా వాటర్ కూడా భూమిలోకి అంటే వాటిని దాన్ని గ్రౌండ్ వాటర్ అంటున్నాం. ద ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ ఆర్ హెల్ప్స్ టు ద వాటర్ ఎంటర్ ఇంటూ గ్రౌండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వర్క్ ఫర్ ద ఇట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద వర్క్ roots, driving the roots into ground through the cracks. If there is a large plants, it is driving the roots and it formed the cracks on the rocks and driving the roots through these cracks. It is also helpful to the enter the water into these grounds and survive the plants and grass and groundwater also increases. If there is no plants or trees or grass, the soil erosion is continuously. The fertile soil is washed out from the any place. This land is shallow lands. Its lands become shallow. అంటే ఎడారి భూములుగా నిస్సారమైన భూములుగా మారిపోతాయి. As well as if there is no plants, the water not enter into the ground. If there is plants, these plants driving the roots through the cracks, it formed the cracks into the ground rocks and water enter into the ground through these cracks. So without vegetation we cannot survive because of there is no groundwater and fertile soils washed out by the wind or water. So we must grow the plants and trees in our areas. Next, human beings. Human activities also change the earth's surface, especially after
Industrial revolution. The earth's surface shaped by the human activities, especially after the industrial revolution, beginning of the industrial revolution. Because when the industrial revolution began, for the industrial development, cut down the number of forest areas and construct the roadways and railways. This is also cut down the many forests and plants, as well as humans dig the bore wells, tube wells. It causes to the earthquakes, and mining is a major activity to affect the earth surface, and earth surface is changed by the human activities, and humans causes the main cause the lithosphere changes its present position, as well as human activities are the causes for the change, even change in environment. So the human activities main cause to shape the earth surface as well as environmental crisis. ఇది మీకు 10th క్లాస్లో వస్తుంది, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని. గ్లోబల్ వార్మింగ్కు హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏ విధంగా కారణము? AGW అని వస్తుంది 10th క్లాస్లో. AGW, ఆంథ్రోపోజెనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. మానవ కారణంగా భూగోళం వేడెక్కడం అనేది వస్తుంది. భూగోళం టెంపరేచర్ ఎప్పుడు ఎక్కుతుంది? When the plants or trees were not on the earth surface, the carbon dioxide and other harmful gases increase on the earth surface. As a result, the earth surface overheated. The overheating of the earth surface is called global warming. This global warming caused by the human is called anthropogenic global warming. So human activities kuda earth surface change కావడానికి కారకుడు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఒకసారి మనకు ఇక్కడికి ఈ క్లాస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, crust formed by the internal process and it's shaped or changed by the external process. Internal process, slow movement, sudden movement. External process, work of water, work of winds, work of glaciers, work of waves, and vegetation and human activities. These are main concepts we have discussed in this class, and the previous classes we have discussed important topics were what are the internal process, how can it change the earth surface. ఇవన్నీ కూడా మనం మొన్న మన క్లాస్లో నేర్చుకున్నాము. నెక్స్ట్ క్లాస్ tomorrow we have conducted the quiz on complete lesson. Second lesson, realm of the earth, realms of the earth. ఈ కంప్లీట్ లెసన్ పైన క్విజ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. క్విజ్ అంటేనే అదేదో ఒక టైంపాస్ టాపిక్ లాగా కాకుండా ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కంప్లీట్ లెసన్ ఈజ్ యాజ్ ఎ క్విజ్. మొత్తం లెసన్ను మీకు ఎంత మాత్రం అర్థమైంది, మళ్ళీ ఒకసారి ఏదైనా అర్థం కాని కాన్సెప్ట్ని రీక్యాప్ చేయడం కోసము క్విజ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది క్విజ్
21/8/2020. The quiz conducting on 21/8/2020. I mean tomorrow on second lesson of the realm of the earth. దీనిపైన క్విజ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకసారి మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో మెయిన్ పాయింట్స్ ఒక్క 5 minutes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. ఎందుకంటే రేపు క్విజ్కి మీరు రెడీగా ఉండాలి కదా. జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఆర్ 2 types, slow movement, sudden movement. The earth's crust formed with the slow movement of continental plates, but sudden movement formed or shaped the earth's surface. On the earth's surface, I mean valleys and plains. External process. External process means winds, water, waves, glaciers, human being, vegetation, etc. etc. Wind and water also, these which are the landforms formed by the external process that are called third order landforms. The landforms which is formed by the internal process that are called first order and second order. The lands formed which is formed by the external process that are called third order landforms. Weathering means temperature, moisture, rain, etc. When the rocks heated, then it is expanded, and when it's cool, it's contracted. As a result, it's broken into small pieces. And water also with react with the chemicals of the rocks and changes the shape of the rocks, and weaken the rocks. These weakened rocks broken into small pieces are called weathering. Erosion. When the small pieces of rocks cut from the primary rocks or parent rocks, these rocks were blown by the wind or water is called wear away the rocks by the wind or water is called erosion. Erosion అంటే కొట్టుకొని పోవడం క్రమక్షయం. Next, transportation. Eroded material carried by the wind or water. ఈ క్రమక్షయం జరిగినటువంటి మెటీరియల్ని ఎరోడెడ్ మెటీరియల్ transported by the wind or water is called transportation. If the wind or water does not have the force, its particles deposition at a place. This deposition of the material is called this deposition is called deposition or igneous rocks. Work of water. Generally, the river's origin at the high mountains, it has very high force. With the water flow with high force, it cut down the mountains like V shape, vertical shapes. It is called formed the V-shaped valleys. V-shaped valleys formed by the flowing of water with heavy force. Gorge. Rocks were hard, narrow, steep sides is called gorges, Bison Gorge and Indus Gorge. Same to same, canyon also like the gorges, but canyon also same as gorge, but its top and bottom of the bottom are the same width. And plunge pool. Plunge pool formed by the waterfall. Waterfall means the water falling from high areas to downwards, and that rocks were digged by the force of water. It is formed as a pool. It is called a plunge pool. Flood plains. Flood plains formed by the rivers carrying the sediments. When it does not have the force, it is discharged the material or dumped the material
it's formed the flood plains. If it's continue process, the flood plains, the sides is high elevated lands. There is no flow the river. At the time the river flow like a snake. It is called a meander. The rivers flow through the flood plains like the snake is called a meander. Delta. The river began with force, and when it is reaches to the sea or ocean, it slow down and it's divided into two or more groups. Between the river divided into two or more groups, between this area formed as the deltas, Godavari delta, Krishna delta, Ganga delta. And work of glaciers, work of glaciers, work of waves, and work of winds, and how to form the wind, through the work of winds, what are the landforms formed, sand dunes, and mushroom rocks, and lowest plains formed by the force of winds, and action of vegetation and human beings also caused to the shaping the earth surface. So these are the main concepts from the second lesson. Tomorrow we will conduct the quiz on complete lesson. All the students must participate tomorrow. Bye children. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నిజంగా చాలా గొప్ప విషయము. ఈ కోవిడ్ సమయంలో సార్ ముందుకొచ్చి తన అమూల్యమైన సమయాన్ని మన కోసం పిల్లల కోసం వెచ్చించి ఈ పాఠం అంతా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు దాదాపు 2 చాప్టర్లు కంప్లీట్ చేశారు సార్. వీఆర్ సో మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ కేవీఎస్ గురు అండ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆల్ ద Telugu 2 states. Thank you sir. Stay home, stay safe. Don't forget, tomorrow there is a quiz on this chapter. Right. Thank you, sir. Okay.